Welcome to Mission APSC AZ YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো কংক্ৰিট টেকনলজিৰ মোস্ট ৰিপিটেটিভ কোৱেশ্চনছ আৰু এই কোৱেশ্চনছ সমূহ মেইনলি যিসকলে APSC ৰ এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা APDCL ৰ এসিস্টেন্ট মেনেজাৰ জুনিয়ৰ মেনেজাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম বা তেনেকুৱা ইকুইভেলেন্ট যিবিলাক এক্সাম অসমত হয় বিশেষকৈ টেকনিক্যাল লাইনৰ সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্ৰাঞ্চৰ তেনেকুৱা এক্সাম বিলাকৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল হ'ব যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে বেনিফিচিয়েল বুলি ভাবে দেন প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব ভিডিওটো ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি 90টা MCQ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম ইন এ সিঙ্গল ভিডিও সো এই ভিডিওটো যথেষ্ট পৰিমাণে দীঘলীয়া হ'ব সো ফাৰ্স্ট আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টু ল'ব লৈছো as per IS 456 2000 minimum grade of concrete for RCC works so ইয়াতে ওডি আছে কি IS 456 2000 যেটো মেইনলি এখন কোডেল প্ৰভিজনছ হয় যাৰ দ্বাৰা বেসিক্যালি RCC works বিলাকক কৰিবলে সেই কোডেল প্ৰভিজনটো থ্ৰু দি কৰা হয় বা সেই কোডেল প্ৰভিজনৰ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কৰা হয় সো ইয়াতে অপশনস আছে M15 M20 M20 F5 M30 সো ইয়াতে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ হয় এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভত বিকজ RCC ৰ কোডেল প্ৰভিজনৰ ওপৰত মেইনলি MCQ এক্সামত কোৱেশ্চনছ আহে সো ইয়াতে অপশনস আছে M15 M মানে হৈছে মিক্স আৰু যদি M15 মানে 15 MPa আফটাৰ 28 ডেজ যেটো গেইন কৰে সো কংক্ৰিট ট্ৰেস ট্যাঙ্ক সো তেনে ধৰণে M20 M25 M30 সো কোনটো আমি মিনিমাম হিচাপে ইউজ কৰো ফৰ কোডেল প্ৰভিজন সো ইয়াতে যদি আপোনালোকে ৰিলিভেন্ট যিখন IS 456 2000 ত মেনশনস আছে সেইখন যদি আপোনালোকে অকমান চাই তেতিয়াহলে গম পাই যাব মিনিমাম কিমান ইউজ কৰা হয় ইয়াতে সোৱা mainly so this is for plain cement concrete these are not too much important mainly amak hude reinforcement concrete or upor reinforcement concrete or khetrot jodi mild condition hoy jodi exposure condition to mild hoy so jodi apnaloke exposure condition homohor bikhoy bhalke najane tetiahole kindly jetu IS code hoy tate mention ei kori dia ase mild moderate severe very severe ba extreme condition kun gita koy so mild condition or karone minimum grade of the concrete for reinforcement is M20 so ami minimum M20 leke use koribo paru so এই কারণে এই কোয়েশ্চনটোৰ ৰেসপেক্টত কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন নম্বৰ বি দ্যাট ইজ M20 সো আই হোপ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হৈছে সো কেতিয়াবা কি কৰিব পাৰে RCC ৰ হলনি যদি PCC হুদে PCC মানে যত আমি ৰেইনফোর্সমেন্ট দিয়া নাই তেতিয়া কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন নম্বৰ এ নেক্সট আমি কোয়েশ্চন নম্বৰ 2 লে আহিছো this question is also very common in any kind of APSC AE or JE exam that is the volume of one bag cement is so a bag cemented volume kiman thake so options আছে 0.0035 meter cube so yate mainly ami unit conversion tot gurutto dibo lagbo because guti kita options 35 e ase that means kuntu correct hobo so apnaloke jodi jane egita jigita na moi yate mention korsu weight of the bag is 50 kg and density of the cement is 1440 kg per meter cube these two point is very important so a bagot amar 50 kg cement thake aru density thake cement or 144 kg per meter cube অর্থাৎ 1 meter cube area 1440 kg cement থাকে now আমি জানো density is nothing but mass per volume right so আমাক এতিয়া হুদি আছে volume so volume is nothing but mass per density what is mass is given as 50 kg what is density is given as 1440 kg per meter cube so ultimately meter cube to upor le ahi jabo aru ultimately jitu value ahibo he value ti amar question tur answer hobo because amak meter cube ot hudi ase so the correct answer will be more specifically jodi kunubai koy 0.0347 meter cube aru etu jodi ami round off koru 0.035 meter cube so that is the correct answer for the question number 2 that is 0.0035 meter cube so option B to correct hoy next question ot aiso the heat of hydration of cement is expressed so cement or khetrot jitu hydration heat to generate hoy hetu kuntu unit ot use mane classify kora hoy ba kuntu unit ami use koru kilo calories per centimeter cube calories per gram so yar bitote jodi apni correct answer to sabo jay per gamot kiman calories heat of hydration hoise hetur uporot ami unit to express koru heat of hydration so try to remember it option number D is correct calories per gram not calories per centimeter cube next water cement ratio is the measures of water and cement used per cubic meter of concrete so water cement ratio ketiba water cement ratio upor MCQ questions ahe aru yate water cement ratio to keneke express kora hoy volume by volume express kora hoy ne weight by weight weight
কৰা হয় নে weight by volume কৰা হয় নে volume by weight কৰা হয় so ইয়াৰে ভিতৰত কাৰেক্ট এনসাৰটো হৈছে মেইনলি you can say volume by weight so total যেটো ভলিউম হয় ভলিউমক আমি weight এৰে যদি ডিভাইড কৰো that is called water cement ratio ঠিক আছে so ইউনিটটো মনত ৰাখিব volume by weight not volume by volume or weight by weight okay next coming to question number 5 that is also important so বহুত বার এক্সামত সুধিছে এটো কোৱেশ্চন কি স্লাম টেষ্ট অফ দা কংক্ৰিট ইজ মেজার so কংক্ৰিটৰ যেটো স্লাম টেষ্ট হয় এটো কিহৰ কাৰণে মেজার কৰা হয় কম্প্ৰেসিভ ষ্ট্ৰেংথ টেনসাইল ষ্ট্ৰেংথ ইম্প্যাক্ট ভ্যালু এন্ড কনসিস্টেন্সি so স্লাম টেষ্টটো মেইনলি ইউজ কৰা হয় কনসিস্টেন্সি ডিটারমিনেশনৰ কাৰণে ওকে so মনত ৰাখিব কনসিস্টেন্সি ডিটারমিনেশনৰ কাৰণে স্লাম টেষ্ট ইউজ কৰা হয় so আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব ইম্প্যাক্ট ভ্যালু টেনসাইল ষ্ট্ৰেংথ আৰু কম্প্ৰেসিভ ষ্ট্ৰেংথৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্টিং কৰা হয় মেইনলি ফৰ কংক্ৰিটৰ কাৰণে নেক্সট the ratio of various ingredient of concrete of grade M20 so M20 ৰ কাৰণে ৰেশিওটো সুধিছে so these are very very important M50 ত কিমান ৰেশিও হয় M20 ত কিমান ৰেশিও হয় M25 ত কিমান ৰেশিও হয় that is nothing but cement sand আৰু aggregator ৰেশিওটো right so যদি আপোনালোকে টেবুলখন চাই IS কোডত মেনশন আছে এই টেবুলখন আৰু ইয়াতে যদি M25 হয় যদি M30 হয় তেতিয়া আমি ডিজাইন মিক্স কৰো আমি তাতে বেসড অন দা সাইড কন্ডিশন আমি হেমতে ডিজাইন কৰো দ্যাট ইজ কল্ড ডিজাইন মিক্স বাট যদি M25 ৰ পৰা M5 লৈকে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড কেটামান ৰিজাল্টস আছে কি কিমান সিমেন্ট আমি ইউজ কৰো কিমান স্যান্ড আমি ইউজ কৰো কিমান এগ্ৰিগেট ইউজ কৰো এজ দা ৰেশিও সিমেন্ট স্যান্ড এন্ড দ্যাট ওয়ান ইজ এগ্রিগেট সো ইয়াতে M25 হলে 1:1:2 that means 1 cement 1 sand 2 aggregate তেনেকে M20 হলে 1 cement 1.5 sand 3 aggregate so very very important M22 হুদি থাকে বেসিকে M15 হুদিলে 1:2:4 মানে এবেগ যদি আমি সিমেন্ট লও 2 বেগ sand লব লাগিব 4 বেগ aggregate লব লাগিব ঠিক তেনেকে M10 1:3:6 M7.5 1:4:8 1:5:10 আমি ফার্স্ট কোয়েশ্চন টু ডিসকাস কৰি আহিছিলো কি মিনিমাম গ্রেড অফ এ কংক্রিট ফর এ মাইল স্টিল ইজ M20 সো আমি যেতিয়া RCC স্ট্রাকচার এটা বনাব যাও মিনিমাম আমি এবেগ সিমেন্টৰ লগত 1.5 টাইমস স্যান্ড ইউজ কৰিব লাগে দ্যাট ইজ দা কোডেল প্রভিজনস নেক্সট question number 7 অলে আহিছো the concrete having a slump of 65 mm is classified so ketiaba directly database or upor questions ude so jodi amar slump value to 65 mm hoy teti hole hi concrete to ami dry bili kom ne earth moist bili kom ne semi plastic bili kom ne plastic bili kom so this is the table so try to remember the values because ajikali exam at values or upor bahut questions ahe like slump value 0 hobo jeti extremely low hoy workability moist earth bili koy tetia consistency limit to jodi 0 pa 25 hoy tetia very low aru consistency is very dry teneke 25 pa 50 hole low dry 50 pa 100 hole medium plastic so amar question or hudisile 65 is in the range of 50 to 100 that's why the consistency is nothing but plastic so aru jodi 100 or upor gusi dai tetia ami hituk semi fluid bili ko aru workability to bahut beshi hoy workability mane easiness so ami concrete to kiman easily transport koribo pariso that is basically workability so yate question number 6 or question number 7 or correct answer to hoy jabo plastic option D so sobore range to mano rakhiba dry earth moist and semi plastic or next coming to question number 8 compaction of the concrete has thin so concrete jeto compaction hoy hetu ki hai korile concrete ot kenuka dhoroner beneficial thing hoy like we can say segregation of aggregate removal of excess water increase of density addition of required air voids so air vitorte mainly correct answer to hoy density bahi jay obviously compact kora mane ki jikhini void particles ba jikhini excessive voids ase he voids kini ki hoy remove kora to thik ase that's why mainly density to bahi jay density is nothing but mass per volume jeto volume komi jay obviously the density will increase option C to correct next coming to question number 9 to prevent segregation the maximum height of the placing concrete jodi ami segregation nok prevent koribo jao ba segregation ok prevent koribo bisor ami kiman maximum height or pra concrete to pelabo lagibo so that the segregation effect is prevented and that is 1.5 meter option C to correct hoy so try to remember for question number 9 correct answer is 1.5 next good quality of sand never obtained from so amar jitu sand hoy jibilak sand ami mainly construction site ot use koru hey sandor good quality ami kor pora ami na pau river ase nola ase sea ase gravel powder ase so yare bhitorot
নলাৰ পৰা আমি বা নালৰ পৰা আমি বেসিক্যালি গুড কোৱালিটি স্যান্ড আমি নাপাওঁ সো আমি পেলি কনস্ট্ৰাকশন সাইডত যদি আমি স্যান্ড ইউজ কৰিবলগীয়া হয় ৰিভাৰ সি বা গ্ৰেভেল পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ next question number 11 separation of water sand cement from a freshly mixed concrete বহুত বাৰ এক্সামত সুধি আছে কি যদি ওয়াটাৰ পাৰ্টিকল বিলাক যদি স্যান্ড বা সিমেন্টৰ পৰা আঁতৰি আহে সেপাৰেশন অফ ওয়াটাৰ স্যান্ড অৰ সিমেন্ট মানে ওয়াটাৰ পাৰ্টিকল বিলাক আঁতৰি আহিছে বা স্যান্ড পাৰ্টিকল আঁতৰি আহিছে বা সিমেন্ট আঁতৰি আহিছে from the fresh concrete then that phenomena is known as options আছে bleeding creeping segregation flooding so ইয়াৰ ভিতৰতে correct answer হয় bleeding okay মনত ৰাখিব bleeding is nothing but separation of water sand and cement from freshly mixed concrete next question number 12 the concrete mix which cause difficulty in obtaining a smooth finish is known to possess okay যেতিয়া আমি স্মুথ ফিনিশ দিবলে ডিফিকাল্টি পাওঁ হেতু আমি কি কওঁ segregation internal friction hardness bleeding so ইয়াৰ ভিতৰতে কারেক্ট আনসাৰটো হ'ব মেইনলি হার্ডনেস so যিমান হার্ডনেস হ'ব হিমান বেছি আমি স্মুথ ফিনিশ দিবলে বেছি কষ্ট হ'ব দ্যাট মিন্স বেছি ডিফিকাল্টি ফেস কৰিবলগীয়া হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 ৰ কারেক্ট আনসাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 the operation of removing humps and hollows of uniform concrete surface is known as so basically humps and hollows these are হেখিনি যদি আমি ৰিমুভ কৰিব বিচাৰো তেতিয়া যেটো অপাৰেশন আমি ইউজ কৰো ফ্লোটিং ইউজ কৰো নে ক্ৰিডিং ট্ৰয়েলিং অর ফিনিশিং ইয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ কারেক্ট আনসাৰটো হৈছে স্ক্ৰিডিং ইউজ কৰিলে আমি সেই হাম্পস বা হোলোজ ব্লাক ইউনিফর্ম কংক্রিট সারফেসৰ পৰা অতৰাব পাৰি অপশন বি টু কারেক্ট নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 which of the following method may be used for getting more workable concrete so yete ase first option is by increasing the cement content by decreasing the water cement ratio by using the angular aggregate in place of rounded aggregate by reducing the size aggregate so এই কোৱেশ্চনটো বহুত বাৰ সুধিছে এই কোৱেশ্চনটো মেইনলি the correct answer is by reducing the size aggregate আমি যদি aggregator size বিলাক আমি কমাই দিও obviously আমি transport কৰিবলে বা কংক্ৰিটৰ লগত প্লে কৰিবলে it will be helpful right that's why option D to correct হৈ যাব যেতিয়া আমি aggregator size to reduce কৰি দিও mainly the concrete will more workable হৈ যাব concrete to option D to correct হয় question number 14 or coming to question number 15 so আমাক সুধিছে 1 cubic meter of concrete 1:2:4 number of cement bag 1 meter cube concrete কিমান cement bag লাগিব so এনুকা ধৰণৰ question solve কৰিবলে very easy technique আছে ratio to আমি first plus কৰিম আমাৰ ratio to দিয়া আছে 1:2:4 1:2:4 মানে 1 plus 2 plus 4 মানে total হ'ব 7 so তাৰে 1 যদি আমাক সুধি আছে সিমেন্টৰ বেগস কাৰণ আমি জানো ফার্স্ট পার্টে কি বুজায় সিমেন্ট সেকেন্ড পার্টে কি বুজায় স্যান্ড আৰু থার্ড পার্টে কি বুজায় এগ্রিগেট দ্যাটস ওয়াই আমি এটা সিমেন্ট বেগ মেজার কৰি আছো সো আমি জানো এ বেগত 50 কেজি সিমেন্ট থাকে রাইট সো দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান ডু ওয়ান থিং total আমাৰ গুটেখিনি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 7 হ'ব 4 plus 2 plus 1 okay 7 but 1/7 আমি লব লাগিব because আমি সেই পোরশনটোহে লাগে যেটো পোরশন সিমেন্টৰ হয় রাইট so 1/7 ৰ লগত আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম এটা মাল্টিপ্লাই ফ্যাক্টৰ and that factor is 1.53 try to remember that factor okay so তেতিয়া ডাইৰেক্টলি আপুনি মিটাৰ কিউবত বস্তুটো কনভার্ট হৈ যাব কি কিমান মিটাৰ কিউবৰ কংক্ৰিট লাগে in case of this to manufacture or to making the 1 cubic meter of concrete so 1 cubic meter আমি additionally 0.53 value to multiply কৰি দিও মানে 1.53 আমি multiply কৰি দিও ঠিক আছে so ultimately আমি meter cube আহি গল 0.2135 তাৰ লগত আমি যদি 30 multiply কৰি দিও will get 6.5 bags okay so that is the important thing okay next coming to question number 15 question number 15 is for 1 cubic meter of concrete the number of cement bag is required so it is 6.3 আমি already discuss কৰিলো আমি ফার্স্ট কি কৰিছো mainly 1.53 multiply কৰিছো তাৰ পিছত 30 multiply কৰি দিছো right next the total number of grades as specified by IS 456 2000 so IS 456 2000 এ যেটো গ্ৰেড স্পেসিফাইড কৰিছে কিমানটা গ্ৰেড স্পেসিফাইড কৰিছে so option আছে 5 10 15 20 now if you see the number of grade so kiman grade mainly কৰিছে so ordinary karone 3টা 10 15 20 standardৰ karone আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা and
হাইলি ষ্ট্ৰেংথৰ কাৰণে আছে 1 2 3 4 5টা সো হিমানখিনি গ্ৰেড মেইনলি স্পেসিফাইড কৰিছে ওকে সো ইয়াতে আছে 5টা ইয়াতে আছে 7টা সো 12টা আৰু ইফালে আছে অৰ্ডিনাৰী কংক্ৰিট 3টা সো টোটাল 15টা গ্ৰেড ক্লাসিফাইড কৰি থৈছে as compared to the in case of number of grades as per the IS code right so option C to hobo correct answer next question number 17 grading of aggregate in a concrete mix is necessary to achieve so concrete mix je ami grading koru kihor karone grading koribo logia hoy aggregator so options ase adequate workability higher density reduction of voice better durability so ইয়াৰ ভিতৰত যদি আপুনি কাৰেক্ট এনসাৰটো চাব যায় adequate workability আমি এগ্ৰিগেটৰ গ্ৰেডিং টু কৰিব লগিয়া হয় যাতে কংক্ৰিট মিক্সটোত workability টু ভালকে এচিভড হয় আদাৰৱাইজ কি হ'ব যদি আমি গ্ৰেডিং নকৰো এগ্ৰিগেটৰ আমি যদি হাফাজাৰ্ড মেনাৰত এগ্ৰিগেট বিলাক চুজ কৰো সো মেইনলি কংক্ৰিট টু মিক্স আপ কৰিবলে প্ৰবলেম হ'ব নেক্সট question number 18 minimum grade of concrete for moderate environmental exposure conditions would be options আছে M25 M30 M15 M20 so ইয়াৰ ভিতৰতে কাৰেক্ট এনসাৰটো যদি আপোনালোকে চাব যায় the answer will be M25 so আমি moderate environmental exposure conditionত M25 ইউজ কৰিম যদি আমি minimum grade directly হুদিলে হেতেন কি RCC ৰ কাৰণে কিমান লোৱা হয় the answer is M20 but he condition to আপোনালোকে যদি মনত আছে প্ৰথম কোৱেশ্চন টো ডিসকাস কৰোতে কৈছিলো সো আপোনালোকৰ যদি মনত আছে মাইল্ড কন্ডিশনৰ কাৰণে হয় এতিয়া আমাক খুদিছে মডাৰেট কন্ডিশন সো তাৰ কাৰণে আমি 20 কে আমি ইনক্ৰিমেন্ট এটা হ'ব that is see this is moderate condition for RCC M25 so minimum grade for moderate condition M25 হ'ব যদি আপোনালোকে IS code খন ৰিফাৰ কৰে next question number 19 খুদিছে bulking of sand is caused due to so sandor jitu bulking hoy hetu kihor karone mainly hoy options ase surface moisture air voice viscosity clay contents so yer bitor correct option to hoise mainly যদি আপোনালোকে bulking of sand definition to jane so ei point to মনত ৰাখিব লাগে mainly moisture content কাৰণে হয় যেতিয়া dry sand absorb moisture from atmosphere যেতিয়া হুকাই থকা sand এটাই mainly atmosphere পৰা যেতিয়া moisture বা water absorb কৰে তেতিয়া কি হ'ব হি volume to expand কৰিব but এটো এটা লিমিট লৈকে হে expand কৰিব about 4 to 5% moisture content so হেতুক আমি কওঁ bulking of sand okay sand at a limited time লৈকে তাৰ নিজৰ ভলিউম টো এক্সপান্ড কৰিব যেতিয়া তাৰ ময়শ্চাৰ কন্টেন্ট টো সেই sand থকা ময়শ্চাৰ কন্টেন্ট টো 4 to 5% থাকে সো ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব ময়শ্চাৰ কন্টেন্ট okay next we have moisture container option নাই so option hobo surface moisture option A next question number 20 workability of the concrete is directly proportional to options ase grading of the aggregate water cement of the ratio aggregate cement ratio time of transit so ইয়াৰ ভিতৰতে maximum preferable option to hoise grading of aggregate so grading of aggregate jiman beshi bhalke ami grading korim himan beshi concrete tor workability to bahi jabo so amar grading of aggregate to he main prime factor for workability okay baki kiniyo depend kore but iman prime factor nohoy for workability karone next coming to question number 21 so this is very important question the bottom dia top dia and the height of the steel mold used for slam test so slam test tot jeto amar bottom diameter hoy top diameter hoy aru height to hoy hetu kiman centimeter hobo lage jodi apnaloke figure to mon kore figure dekhai pabo this is the figure so top width is top dia is 100 meter bottom dia is 200 meter and this length is 300 mm so length to mane jito depth hoy this should be 30 centimeter so depth to kod hudi ase depth to last or fale hudi ase last or etu hobo 30 tar pisote top width to yete mention ase top width is 100 or bottom width to 200 so bottom to jodi first ot ase bottom is first so 200 that is 20 cm is first tar pisote top dia 10 cm so option C to correct hobo 21 or next coming to question number 22 the addition of calcium chloride so calcium chloride addition hole ki hoy so bohote janai etu so mainly calcium chloride jetia ami add koru concrete ot it will options ot ase increase the sinkage decrease the sinkage decrease the setting time increase the setting time so yate only 1 and 2 correct hobo so calcium chloride ami jetia use koru sinkage or value to bahai die increase kori die aru another thing is setting time or value to komai die so it will decrease the setting time as well as increase the sinkage option B to correct hobo only 1 and 2 correct next
As per IS 456/2000, the organic content of water used for making concrete should not be more than. So options আছে 200 milligram per liter, 250 milligram per liter, 100 milligram per liter আৰু 150 milligram per liter. ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনসাৰটো যদি আপোনালোকে চাব পাৰে IS কোডত বহুতখিনি বস্তুৰ পাৰ্মিসেবল লিমিট দিয়া আছে. সো ক্লাস নম্বৰ 5.4 দিয়া আছে. সো মেইনলি অৰ্গেনিক যদি হয় 200 mg per liter, inorganic হলে 3000, সালফেট হলে 4000, chloride হলে 2000 milligram per liter for in case of concrete, আৰু suspended matter হলেও 2000 milligram per liter. So ইয়াতে আমাক মেইনলি সুধিছে কি, আমাক মেইনলি সুধিছে organic content. So here in this tables, if you refer table number 1 clause number 5.4 in case of IS code, then you will get 200 milligram per liter. So option to hobo in organic or ক্ষেত্ৰত 200 milligram per liter, organic হোক বা inorganic হোৱা হলে 3000 হল হেতেন. Next আছে question number 24, maximum admissible water cement ratio for mild environmental exposure. যদি mild condition থাকে আমি কিমান maximum water cement ratio to adopt কৰো. so ইয়াতে চোৱা mildৰ ক্ষেত্ৰত maximum water cement ratio ইয়াতে দিয়া আছে, maximum water cement ratio is 0.60 for plain cement concrete, but in case of reinforcement cement concrete 0.55 for mild condition. so ইয়াতে যদি আপোনালোকে অপশনটো চাই, so correct answer হ'ব 0.55, that will be for reinforcement cement concrete. so question number 24, correct answer option number A. Next, question number 25. Pick up the correct statement from the following. Bulking of sand is caused due to the formation of thin film of a surface moisture. Fine sand bulks more than coarse sand with 10% moisture content. By weight, the bulking sand is increased by 50%. All options are correct. So yate jodi apnaloke figure to say, so this is the basically the figure. This is for coarse sand, this is for medium sand, this is for fine sand. See, bulking of fine sand is more as compared to coarse sand. So hetu yate likha ase bulking of fine sand is more as compared to coarse sand. Option B to correct hoy. Tar pisote ase bulking of sand caused due to the formation of thin film of surface moisture, aru hetu correct hoy. Olob agore ami discuss kori ahisilo bulking mane ki jetia 4 to 5% jetia mainly moisture content thakibo tetia ki hobo sand e nijor volume to expand koribo, that is called bulking of sand. So option A, option B duita correct. So obviously option D2 correct hobo. Aru option C ki hudise with 10% moisture content by weight of the bulking of sand is increased by 50%. so ami jodi moisture content 10% bahai diu, the bulking of the sand will also increase by 50%. okay, so option D2 correct hoy jay. so that is the correct option for question number 25. In this video we'll discuss around 90 MCQs. so if you find the video is beneficial, then kindly share that this video to all of your friends. And question number 26 mainly amak hudi ase, which of the following act as a retarder for the concretor khetor retarder hisabe kuntu use koribo pari. so mainly ase calcium chloride, calcium lignosulfonate, aluminium powder. ইয়াৰ ভিতৰতে আমি মেইনলি ক্যালসিয়াম সালফেট, যাৰ আন এটা নাম জিপসাম. যদি এই কোৱেশ্চন জিপসাম বুলি সুধিলেহেঁতেন সবেই পাৰিলেহেঁতেন, বাট দ্য কেমিকেল ফৰ্মুলা অফ ৰিটাৰ্ডাৰ, ডেট ইজ জিপসামৰ কেমিকেল ফৰ্মুলাটো হৈছে ক্যালসিয়াম ক্লোৰাইড. ওকে, সো হি মেইনলি কি কৰে, ছেটিং টাইমটো ডিক্ৰিজ কৰি দিয়ে, ৰাইট. সো that's why it is called retarder. so yet mainly correct option to ki hobo, calcium sulfate hobo. okay, no here actually question is asking for which is act as a retarder for the concrete. so retarder question to hudi ase. so yate jodi apuni sai calcium chloride ba calcium lignosulfonate aru aluminium powder tinta options ase. yar bhitorte correct answer to hobo mainly gypsum, gypsum sugar ba calcium lignosulfate hi gutei khini ki hoy example of retarder hoy, but aluminium powder to retarder no hoy, ঠিক আছে. so ইয়াতে কংক্ৰিটৰ ক্ষেত্ৰত ৰিটাৰ্ডাৰ কোনটো ইউজ কৰিব বুলি কৈছে. সো ইয়াতে যেটো অল অফ দ্য এবভ অপশনটো নাই, সো ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ অপশন বি টু বেছি প্ৰিফাৰেবল হ'ব ক্যালসিয়াম ক্লোৰাইডতকৈ. ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 27. Identify the wrong statement. Kuntu wrong statement hodise. Bulking of sand can go up to 40%. Bulking of sand is maximum at 4.6% moisture content. Bulking of sand is considered in weight basing of concrete mix. Bulking of sand occurs due to free moisture film formation over the sand grain. So ইয়াৰ ভিতৰত correct মানে wrong statement হৈছে bulking of sand is considered in weight basing of concrete mix. so আমি bulking of sand আমি weight basing যেতিয়া কৰো কংক্ৰিটত, তাত আমি কিন্তু কনসিডাৰ নকৰো. অপশন সি টু wrong হয়. ওকে, সো ইয়াতে কনসিডাৰ কৰো বুলি কৈছে, বাট একচুয়ালি আমি কনসিডাৰ নকৰো. নেক্সট
For a batching of 1:2:4 concrete mix by volume, the ingredients required per bag of cement. So আমি ইয়াতে ingredient mainly 70 liter FA আৰু 140 liter CA use কৰো. Okay. Next question number 29. This is also important. Workability of the concrete for a given water content is good if the aggregate কোনটো aggregate maximum workability দিয়ে angular, flaky, rounded, irregular. So ইয়াৰ ভিতৰতে যদি আপুনি correct answer টো চাব যায় rounded হৈছে workability of the concrete for rounded is you can say it gives good workability. Okay. So যদি aggregate বিলাক rounded হয়. Next, in concrete, while hand mixing is adopted, excess cement to be added. So, kiman percent excess cement hand mixing or added koribo loga hoy 10%. Okay. Next, question number 31. If fineness modulus of a sand is 2.5 and it is graded as jodi amar fineness modulus to 2.5 hoy tetia hetu ami ki keneke grade koru. This point is very very important. Ketiba fineness modulus your definition to hode very fine sand, medium sand or coarse sand kuntut poribo hudi ase. So if you see the correct answer of this, the correct answer will be very fine sand. That is option A to correct hobo, very fine sand mano rakhibo. আৰু লগতে ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হৈছে কি ফাইন চেন হলে কিমান হয়, মিডিয়াম চেন হলে কি হয়, কোৰ্স চেন হলে কি হয়, সেইখিনি অলপ মনত ৰাখিব লাগে. সো ইফ ইউ সি দ্য অপশনস হিয়াৰ, সো মেইনলি ইয়াতে কোৰ্স চেন যদি হয় 2.9 ৰ পৰা আই ক্যান সে 3.2 হয় ফৰ কোৰ্স চেন, ফৰ মিডিয়াম চেন 2.6 ৰ পৰা 2.9 হয়, আৰু ফাইন চেনৰ ক্ষেত্ৰত মেইনলি 2.2 পৰা 2.6 হয়. So yete correct answer to hobo fine sand only, not the very fine sand. The answer will be fine sand. So range bilak mono rakhibo. Fine sand or khetot 2.2 পৰা 2.6, medium sand or khetot 2.6 or পৰা 2.9 আৰু coarse sand or khetot 2.9 or পৰা 3.2. Next question to hodise the increase of in the strength of concrete with time is. Options আছে linear, non-linear, asymptotic, তাৰ পিছতে all of the above. ইয়াৰ ভিতৰতে কাৰেক্ট আনসাৰ হয় নন লিনিয়াৰ, বিকজ ইয়াতে কিয় নন লিনিয়াৰ হয় যদি আপোনালোকে গ্ৰাফটো চাই the graph is something this one. So ইয়াতে the strength of the concrete increases as a faster rate. প্ৰথম ইনিশিয়াল কেদিনত বহুত সোনকালে কংক্ৰিটটো হাৰ্ডেনিং হয় বা ইউ ক্যান সে কংক্ৰিটে ষ্ট্ৰেংথটো গেইন কৰিব পাৰে, এণ্ড আফটাৰ ইনক্ৰিজিং এট এ স্লোৱাৰ ৰেট, আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে কংক্ৰিটৰ ষ্ট্ৰেংথটো গেইন কৰে. ডেট মিনছ দ্য গ্ৰাফ ইজ নন লিনিয়াৰ. অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট হ'ব. Next, to prevent sulfate attack in concrete, for preparing concrete mix, water pH must be within. So water pH or value to hudi ase 7 to 10, 4 to 6, 5 to 7, 6 to 9. So mainly sulfate attack to prevent koribole hole the value will be in the range of 6 to 9 mono rakhibo. pH to 6 or 9 or ভিতৰত থাকিব লাগিব. Next is the permanent deformation of concrete with time under steady load. So এটো very very important question হয়. Permanent deformation যেটো কংক্ৰিটৰ steady loadৰ কাৰণে হয়, so তাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে ক্ৰিপ. ক্ৰিপ মানে হৈছে এটা কন্টিনিউয়াস ডিফৰ্মেশন হৈ আছে বা পার্মানেন্ট ডিফৰ্মেশন হৈছে ফৰ a steady load. এটা লোড সাপোজ বহুত সময়ৰ কাৰণে লাগি আছে, লেটস সাপোজ 1 year. so হেতু সময়ৰ কাৰণে যেটো ডিফৰ্মেশন হয় কংক্ৰিটৰ পার্মানেন্টলি, that is called creep. Option C to correct. Then coming to question number 35. An aggregate is known as cyclophene aggregate if its size is more than 75 mm, 4.75 mm, 30 mm, 60 mm. So yare bhitor correct answer to hoy 75 mm. An aggregate which is known as cyclophene aggregate if its size is more than 75 mm. Okay. Next question to aise the fineness modulus of an aggregate is roughly proportional. So amar aggregator jeto fineness modulus hoy to roughly proportional hoy to কিহৰ কাৰণে roughly proportional হয় বা কোনটোৰ লগত ফাইনেন্স মডুলাস roughly proportional হয়. সো ইয়াৰে ভিতৰত গুটেইকিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট আনসাৰ হয় এভাৰেজ সাইজ অফ দ্য পাৰ্টিকল ইন দ্য এগ্ৰিগেট. সো এগ্ৰিগেটৰ যেটো এভাৰেজ সাইজ সেই সাইজটো বহুতেই ইম্পৰ্টেন্ট হয়, আৰু that is also dependent for finance modulus also. Option A হ'ব correct answer. That is average size of the particle in the aggregate. Next, question number 37 ত সুধিছে syncrease in concrete increase in. So যেতিয়া আমাৰ syncrease হয় কংক্ৰিটৰ, so হেতুৱে কি বহায়, বন ষ্ট্ৰেংথ বহায়, কম্প্ৰেছিভ ষ্ট্ৰেংথ বহায়, ফ্লেক্সিবল ষ্ট্ৰেংথ বহায়, টেনসাইল ষ্ট্ৰেংথ বহায়. So the syncrease হয় মেইনলি কংক্ৰিটৰ যেটো বন ষ্ট্ৰেংথ, the bone between the concrete and you can say reinforcement, that will be increased. That is bone strength is increased. Question number 37 or question number 38 to this the strength of concrete is mainly depend upon
So that will be quality of fine aggregate, water cement ratio, fineness of cement, quality coarse aggregate. So ইয়াৰ ভিতৰত correct answer হৈছে water cement ratio. যেতিয়া আমাৰ concrete যিটো main strength, that is depends on water cement ratio only. Okay, so question number 38 ৰ correct answer B, that is কিমান water আৰু কিমান cement ৰ ratio টো হয়, সেই ratio টোৰ ওপৰত strength টো directly related হয়. Next question number 39, the leading action of concrete is the example of decomposition, creeping, crystallization, chemical reactions. So decomposition বুলি কোৱা হয় যেটো লিচিং অ্যাকশন হয় কংক্ৰিটৰ, সেই লিচিং অ্যাকশনটোক মেইনলি ডিকম্পোজিশন বুলি কোৱা হয় বা ডিকম্পোজিশনৰ এটা এক্সাম্পল বুলি কোৱা হয়. নেক্সট পয়সন ৰেশিও যেটো হয়, পয়সন ৰেশিও সিমেন্ট কংক্ৰিটৰ ক্ষেত্ৰত কিমান হ'ব পাৰে? The answer is 0.15. So mainly পয়সন ৰেশিওটো এটা ৰেঞ্জত থাকে in case of concrete, cement concrete, that is 0.10 ৰ পৰা 0.20 ভিতৰত. Next question number 41, increase with a decrease in the size of aggregate, density কিহৰ লগত কেনেকৈ ডিপেন্ডমেন্ট হয়? যদি আমাৰ ডেন্সিটি বাঢ়ে, সাইজ অফ এগ্রিগেট যদি কমে, it is independent of the size of aggregate, increase with increase the size of aggregate, all of the options. So ইয়াতে correct answer to option C হ'ব, যেতিয়া আমাৰ aggregator size to বাঢ়ি যাব হিমান বেছি concrete to denser হৈ গৈ থাকিব, option C to correct. Next question number 42, workability of a concrete mix with low water cement ratio is determined. যদি আমাৰ cement ratio to বহুত low হয়, তেতিয়াহলে water cement ratio to যদি low হয়, তেতিয়াহলে workability আমি কেনেকৈ determine কৰো? The answer is compaction factor test. But ইনি আমি workability determine কৰিবলৈ slump test use কৰো. But যদি water cement ratio to বহুত কম হৈ যায়, তেতিয়া আমি slump test তাৰ accurate result to দিব নোৱাৰে, so সেই কাৰণে আমি compaction factor test use কৰো. Next question number 43, if the compaction factor is 0.95, the workability of the concrete. So a question to APSC assistant engineer exam hude maze maze. So basically compaction factor 0.95 hole workability to kiman hobo pare concrete. So ami he table khon mono rakhibo lagibo, and that table is something like that. So jodi slump or value to 25 or 50 hoy, compaction factor 0.8 or 85, tetia ami hetu kom low workability. Aru jodi compaction factor 0.7 or 0.8 hoy, very low. যদি স্লাম্পৰ ভ্যালু টু 50 to 100, কম্পেকশন ফ্যাক্টৰ 0.85 to 0.95 মিডিয়াম, আৰু যদি 100 ৰ পৰা 150, 0.95 to 100, that is high. So এই কোৱেশ্চনটোৰ ৰেসপেক্টত কারেক্ট আনসাৰটো হ'ব মেইনলি ইউ ক্যান সে হাই. যদি 0.95 কে বেছি হয় বা 0.95 to ক্রস কৰে the compensation factor, তেতিয়া workability to high হয়. Next question number 44, the modulus of elasticity for a concrete improves by shorter curing period, age, higher water cement ratio, all options are correct. So yete correct answer hobe age. So elasticity to jehetu concrete or jeto elasticity hoy, the modulus that is depends on the age of the concrete. Concrete jiman purona hobo himan beshi modulus of elasticity changes ahibo, option B to correct. Next question number 45, under constant load creep strain in concrete. So creep to কিহৰ ডিপেন্ডেন্ট হয় সবে জানা, অলপ আগত ডিসকাস কৰি আহিলো, টাইম ডিপেন্ডেন্ট, টাইমৰ লগত কিমান ডিউৰেচনৰ কাৰণে ক্ৰিপ টো এপ্লাই হৈ আছে, অপচন এ টো correct. Next coming to question number 46, if 50 kg of fine aggregate and 100 kg of coarse aggregate are mixed in a concrete whose water cement is 0.6, the weight of the water required for harsh mix. Okay, so yete 100 kg আৰু 50 kg, এটা 50 kg হৈছে fine aggregate, 100 kg হৈছে coarse aggregate, দুইটা মিক্স কৰি দিছে, water cement ratio টো হৈছে 0.6. So if you see here, it is the formula is nothing but 30% of fine aggregate plus 5% of coarse aggregate. Okay, so that means আমি 30% tendency লব লাগিব for fine aggregate আৰু 5% লব লাগিব coarse aggregate ৰ ফালৰ পৰা, আৰু তাৰ লগত water cement ratio টো multiply কৰি দিব লাগিব, right? So here 50 into 30 by 100 hobo, 100 into 5 by 100 into 0.6 hobo, or ultimately the answer will be 12 kg. So yete so 30% loisu fine aggregator, 5% loisu coarse aggregator, tar logot water cement ratio multiply kori dia hoise. Next question number 46, so a question to already discuss korilo, 12 kg. Next question number 47, strength of concrete shows an increase with. যদি আমাৰ কংক্ৰিটৰ ষ্ট্ৰেংথটো বাঢ়ি যায়, তেতিয়াহলে কি ইনক্ৰিজ কৰা হয়? ডিক্ৰিজ ইন ৰেট অফ লোডিং, ইনক্ৰিজ ইন দ্য ৰেট অফ লোডিং, আনএফেক্টেড বাই দ্য ৰেট অফ লোডিং, ডিপেণ্ডছ অন দ্য এপ্লিকেশ্যনছ অফ লোড. চ' ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল যে যিমান আমি লোডটো বঢ়াই যাওঁ সিমান বেছি কংক্ৰিটৰ ষ্ট্ৰেংথটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে. ছেট অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট. নেক্সট, ইণ্টাৰনেল ফ্ৰিকশ্যন বিটুইন দ্য ingredients of concrete is decreased by using. Options are less water, fine aggregate, rich mix, more water, and coarse aggregate. The correct answer to hobo mainly this one. Question number 48 or more water
and coarse aggregate. So internal friction between the ingredients of concrete is decrease. Ketia decrease hobo jetia ami more water and coarse aggregate use koru, tetia hole internal friction to komi jabo. Why? Because internal friction and workability of concrete, these are inversely proportional. Jiman amar workability bahibo himan amar frictional value to komi ahibo. Internal friction is a internal force that resists the movement between the particles of a material, obviously. So that's why amar jiman workability hobo himan besi internal friction komi ahibo. So ইয়াৰ ভিতৰত correct answer option D2 হৈ যায়. Next question number 49, approximate value of shrinkage strain in concrete. This is very very important ki hude ki shrinkage strain concrete maximum approximate value to kiman hoy, and that approximate value is nothing but if you refer some books, then you can get 0.003. that will be the approximate strain. Okay, so approximate strain is nothing but 0.003. Okay, question number 49 or correct answer. Next question number 50, which of the following properties of a plastic concrete is modified by air entering agents? So air entering agent bilake ki kore kuntu property basically sense kore, workability, segregation, bleeding, or all of the option. So yete gutei khini change kore jetia amar concrete mainly kisuman agents use kora hoy ba kisuman agent jetia humai pore like air entering agent. So tenuka dhornor agents bilak jetia ahi jay mainly workability, segregation, bleeding gutei khini ki hoy modified hoy. Option D to correct. Next question number 51 to sa, a concrete in which dry coarse aggregate are fast packed to have the least voids and the cement and sand mortar is injected under pressure to fill all the voids, resulting in a very dense concrete is known as. So pre-packed concrete bili koine vacuum ne no fine ne aerated concrete. So yar bhitor correct answer hoise pre-packed concrete. A concrete in which dry coarse aggregate are fast packed to have the least voids and then the cement sand mortar is injected under pressure to fill all the voids, then such type of concrete is known as pre-packed concrete. So question number 52 le ahisu. So aji amar ei MCQ series tut MCQ video tut ami mainly 90 ta MCQ discuss korim jibilak repeatedly jikono dhornor exam ot ahi thake, right? So এতিয়ালৈকে মই 51 টা ডিসকাস কৰিছো আৰু 40 টা কোৱেশ্চনস আমাৰ এতিয়ালৈকে ডিসকাস কৰিবলৈ আছে. সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 52 ধৰি আছে steam curing is not used with. So options are ordinary Portland cement, rapid hardening cement, high alumina cement, all options are correct. So steam curing to code use কৰা নহয় হদি আছে. So mainly steam curing is avoided যেতিয়া high alumina cement থাকে. Okay, so high alumina thakile ami steam curing use no koru. So option C to correct hoy. Next, for a satisfactory workable concrete with a constant WC ratio, that is water cement ratio, increase in aggregate cement ratio. So workable concrete or khetrot ki hoy hodi ase. So yara bhitor correct answer hoise decrease the strength of the concrete. Okay, so decrease hoy jay concrete or strength to. Okay, next, sugar jodi ami concrete add kori diu ki hobo pare? Options আছে initial setting time by about 1 hour. মানে আমি কি কৰো sugar add কৰিলে mainly কি হয় initial setting time to কি হয় বাহি যায়. Okay, that is it is act as a retarder, right? So ইয়াতে correct answer হৈ যাব increase in the setting time about 4 hours. ইনি যদি 30 minute ordinary Portland cement to set হৈ আছে it will be increased to 4 hours. So এই কাৰণে আমি sugar add কৰিব নালাগে concrete ত. Okay, next question number 55, the compressive strength of 100 mm cube as compared to 150 mm cube. बहुत बार एग्जाम हुदे कि 100 mm or cube tur compressive strength बेसी ने 150 mm or cube tur compressive strength बेसी, और ইয়াৰ ভিতৰত correct answer to হৈছে 100 mm or cube to যেটো size to হৰু that will affect more compressive strength বা more compressive strength থাকিব তাৰ. Option B. Next, so question number 56, approximate rate of strength of the cement concrete of 7 days to that of 28 days কিমান হ'ব পাৰে? আমাৰ ৰেশিও তো হুদি আছে 7 days ৰ concrete ৰ যেটো strength আৰু 28 days ৰ যেটো concrete ৰ strength. So দুইটা যদি আমি ৰেশিও তো লও, so you will get 0.65. Option A. Next, this question is very very important. The Young modulus of concrete or Young modulus is root over 5000 root over FCK, right? Option B hoy, aru etu kone dit hoise IS 456 2000. Next,
Poisson ratio for concrete. So concrete jito Poisson ratio hoy that will increase with richer mix, decrease with richer mix, remains constant. So Poisson ratio to mainly for rich mix the ratio of cement to aggregate is high and hence Poisson ratio to bahi jay. Okay, because cement or aggregate ratio to jiman besi hoy himan besi Poisson ratio bahi jay. So option correct hobo increase with richer mix. Question number 58 or option number A is correct. Next, question number 59. The test most suitable for concrete of very low workability. Kuntu test suitable hoy jetia workability to bahut kom thake. Slump test, compaction factor test, VV test, all option test. So ami etu questions ami discuss korisilo low workability karone. Jodi moderate workability hoy tetia ami slump test. Jodi you can say low hoy then we can say compaction factor test. Aru jodi very low hoy VV test. Option C2 correct. Next. 60. The process of proper and accurate measurement of concrete ingredients for uniform of proportion is known as. Options ase batching, grading, mixing, none of this. Now question to mainly hudi ase proper and accurate measurement jetia concrete ingredient or kora hoy hetu ami ki boli kau, that is called batching. So apnaloke comment section ot janabo je concrete formation or gutei jitu entire steps like batching, grading, mixing hiyotor jitu you can say sequence to. Okay, so ketiaba exam ot hude hetu. Next, pick up the correct statement from the following. So correct if statement kuntu hudi ase insufficient quantity of water makes the concrete mix harsh, insufficient quantity of water makes the concrete is unworkable, excess quantity of water makes the concrete is segregate. So yare bhitor correct answer hol option D. So gutei gita hoy jodi ami quantity of water makes the concrete mix harsh kori pelabo concrete to jodi amar quantity of water ki hoy insufficient hoy kom jodi ami pani diu aru jodi kom pani diu tetia hole he concrete to ami workable no hoy mane hetu kohiyai foribole ba easiness to komi ahibo, right? Unworkable. And option C to say excess quantity of water makes the concrete segregate. So option D to correct hobo A B C gutei khini milai pele. Okay, so gutei khini actually correct hoy. Next, pick up the correct statement from the following. Segregation is necessary for a workable concrete. Consistency does not affect the workability of the concrete. If the slump increase, workability decreases. So kuntu correct statement hobo. So mainly yate gutei gita amar opposite likha ase. Segregation is necessary. Segregation to concrete or karone harmful he hoy. Jiman beshi segregation hoy himan the concrete is not workable. So option A to directly bhul, but amak khudise correct statement. So option A to bhul. Option B to dise consistency does not affect the workability of the concrete. Hetu hoboi nware karon consistency upor directly dependence ase workability, right? Next ase jodi slump increase hoy workability komi ahibo tenuka kotha nai. Slump to jiman bahibo workability himan you can say increases hobo himan beshi bahi jabo. So option D to correct hobo. Next, the grade of concrete M15 means the compressive strength of 15 mm³ after 28 days. So eto 15 mm³ hobo na lagisile 150 mm³ hobo lagisile 150 mm³ cube jodi 28 days or pisot kiman to gain korba M15 grade, obviously 150 kg per centimeter. Option B to correct hobo, right? Next, the preliminary test is repeated if the difference in compressive strength of 3 test specimen exceed. So ami preliminary test to ako bare bare koribo logia hoy, repeat koribo logia hoy kiman to difference jodi ami pau compressive strength, and that difference is you can say 15%. Okay, question number 64 correct answer is 15%. Next, question number 65. Under normal condition using ordinary cement the period of removal of the formwork is. So jodi normal condition or khetrot ordinary cement jodi ami use koru formwork kiman dinor bhitor ami remove koribo paro. So yar karone apnaloke ekhon table refer koribo pare. Ei table khon mor PDF to or link ot pai jabo. So tate moi ekhini apnaloke ebar pohi lobo kuntu kiman hoy. Soffit formwork or karone 7 days, spanning jodi 4.5 meter hoy tetia hole 7 days. So tenuka dhorono ekhon tables ase IS code. So PDF to moi attach kori dim. So mainly yate question number 64 jodi apnaloke correct answer to sabo jai question number 65 or gutei gite correct hoy jodi beam soffit hoy 7 days 14 days hobo for 4.6 meter and more spanning teneke 28 days hobo for bottom beam over the 6 meter span. So all options are correct. So this is based on the IS 456 assumptions. Next, for ensuring the quality of concrete. So concrete or quality to ensure koribole ki ki hobo lage single size aggregate, two size aggregate, graded concrete, cross aggregate aru yer bitor correct answer hoy graded aggregate. Option 66 or option C to correct. Next, after casting the ordinary cement concrete in drying. So casting korar pisot ordinary cement concrete ok dry kora hoy.
তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে এক্সপান্ড হৈ যাব নে মিক্স হ'ব নে শ্ৰিংক হ'ব সো ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ হয় শ্ৰিংক সো যেতিয়া আমি কাস্টিং কৰি পেলাই অৰ্ডিনাৰী সিমেন্ট কংক্ৰিটক শুকাবলৈ দিও obviously volume will decrease that means shrink will occur option C to correct next question number 60 dot hodise permissible compressive strength of M30 concrete or permissible compressive strength hodise so yete mainly 100 150 200 or 300 dise so yete bhitor correct answer is 100 so permissible compressive strength for M30 concrete grade is 100 okay next while compacting the concrete by a mechanical vibrator the slump should not exist so mechanical vibrator ami ketia use koru for concreting lightly RF slump up to 25 mm for concreting heavily koribole hole 25 or 75 mm hetu hoise CP WD assumption so question number 69 or correct answer hol 7.5 so for heavily concrete or khetrot slump 25 or 755 mm hoy okay option C hobo centimeter to this 75 mm to centimeter 7.5 next what minimum period of the period for which the lime concrete in foundation be left without the start of masonry work so kiman dinoleke rakhi thobo pare so ere correct answer is 7 days okay next in case of reinforcement concrete aru amar 20 ta MCQ questions baki ase in case of reinforcement concrete what is the minimum grade of concrete that should be used in sea water khetrot jitu mane directly sea water expose hoye ase tar khetrot ami kuntu minimum grade use koru so apnaloke jodi sai mainly M20 grade in case of plain concrete M30 in case of reinforcement concrete so yate correct answer hoy jabo M30 so jodi sea water ahi jay M30 okay aru jodi plain concrete or karone ami use koru M20 mono rakhibo next in a slump test each layer of the concrete is compacted by steel rod of 6 cm long and 60 mm diameter so kiman times hobo hodise 60 mm diameter jodi hoy the answer will be option number B 25 times next the impurity of mixing water which affect the setting time and strength of the concrete so jetia ami water mix koru which affect the setting time and strength of the concrete ki affect kore options ase sodium sulfate sodium chloride sodium carbonate and bicarbonate and calcium chloride so yar bitor calcium carbonate and bicarbonate of sodium and potassium will be the answer right option C to correct next question number 74 to this concrete is unsuitable for compaction by vibrator so kunto concrete unsuitable hoy vibrator use koribole so basically plastic concrete অলপ আগত আমি এটা MCQ কৰি আইছো প্লাষ্টিক কংক্ৰিটৰ ৰাইট সো যদি প্লাষ্টিক কংক্ৰিটৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কম্পেকশন কৰিব যাও তাতে যদি ভাইব্ৰেটৰ ইউজ কৰো মেইনলি সেগ্ৰিগেশন হৈ যায় সেগ্ৰিগেশন হোৱাৰ কাৰণে আমি প্লাষ্টিক কংক্ৰিটত আমি তেনুকা ধৰণৰ কম্পেকশন বা মেকানিক্যাল ভাইব্ৰেটৰ আদি ইউজ কৰিব নোৱাৰো নেক্সট question number 75 the increase cohesiveness of a concrete makes जिमान आमार कंक्रीटर मटेरियल तो कोहेसिव सोर्स तो हिहतर मटेरियलर माजर जदि बाहि जाय कंक्रीट मटेरियल कंक्रीट यू कैन से मॉलिक्यूल्स बिलाकर सो तेते की होबो पारे सेग्रीगेशन बाहिबने कमिबने की होबो हुदि আছে सो मेनली सेग्रीगेशन कमी जाबो ओके जिमान बेसी कोहेसिवनेस হয় हिमान बेसी सेग्रीगेशन तो कमी आइबो दैट मीन्स कंक्रीट विल परफॉर्म बेटर ओके नेक्स्ट next question to hoise question number 76 the inert material of cement concrete mix kuntu inert material hisabe kaam kore water cement aggregate so yar bhitor jodi apni correct answer to sai aggregate e kono dhoroner reactions to kore these are inert material option C next question number 77 for M25 grade of concrete the spill tensile strength in terms of percentage of its compressive strength is 7 to 18%, 18 to 28%, 28 to 38%, 38 to 48%. So jodi apnaloke yar numerical to koribo jay spill tensile strength or in terms of percentage hodi ase. So yate first ami FCR value to liabo lagbo. FCR is nothing but 0.72 root over FCK. So M20 khetrot kiman hobo? That is FCR is nothing but 3.5 Newton per mm square. Now FCR or FCK majo ratio to hoise steel or percentage. So FCK is 25 ampere dia ase, FCR is 3.5. now we find, so if you multiply it with 100 we will get the percentage of steel, right? That will be 14%. So in between 18 to 28. Okay, that will be the you can say tensile strength aru compressive strength or ami ratio to ulialo. Ratio to uliar pishot 100 re multiply kori salo, and the value which has come in percentage, that is nothing but the you can say minimum percentage, or you can say in terms of percentage. Okay, next
Next আছিল তোমাৰ question number 77. That is already over. 7 to 18% hobo. Option A to hobo correct answer. Next question number 78. So etu basically jei question today concrete to kuntu compression hoy kuntu good. So sobe jana concrete to compression or khetrot good hoy aru tension or khetrot bad hoy. Mane e tension e ductile material nohoy, concrete is you can say brittle material, that's why it is compressive. Okay, so etu you can say good in compression where weak in tension. Option B to correct hoy. Next question number 79. Which of the below is an example of plasticizer? So plasticizer example hudi ase. Option ase hydroxycarboxylic acid, fluorosilicate, gypsum aru surkhi. So yar bhitor correct answer hoise hydroxide carboxylic acid. So option A to hoise plasticizer important examples. Next question number 80. Properties of the concrete can broadly divided. So concrete or properties ok ami keta category divide koribo paro. So mainly ami duta stage of concrete or properties ok ami divide koro. One is in fresh strength. Fresh stage mane jetia amar concrete to pura fresh hoi thake, jetia hi boni hole arambho korise hetu homoyt etu hoise fresh aru eta hoise harden. So question number 80 correct answer hol option number C. Aru 10 ta questions ase. So আপোনালোকে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে চাই আছে দেন কাইন্ডলি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব. So mainly মই এই চেনেলটোত বিশেষকৈ civil engineering related আৰু জিকে সেকশনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কন্টেন্ট আপলোড কৰি থৈছো আৰু civil engineering ৰ এটা MCQ সিৰিজ চলাই আছো. সেই MCQ সিৰিজটোৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লেলিষ্টৰ এই চেনেলটোৰ প্লেলিষ্টত যদি যায় তাতে দেখা পাই যাব এই যে MCQ playlist. So তাতে গৈ পেলাই বহুতখিনি MCQ পাই যাব civil engineering related. ঠিক আছে, আৰু এতিয়া আমি ডিসকাস কৰি আছো question number 81. So question number 81 ত উদিছে which of the following statement is false? Options আছে workability of the concrete mix decrease with an increase in the moisture content, concrete for which preliminary test conducted is called control concrete, bulking of sand depends upon the fineness of the grain. So ইয়াৰ ভিতৰতে option A to correct hobo ki mane amar false statement to hodise workability of the concrete mix decrease with an increase of moisture content. To সম্পূৰ্ণ ৰূপে false statement. Amar jetia moisture content to bahi jabo himan beshi ki hobo workability to bahi jabo, easiness to bahi jabo, but yet opposite likhi thoise option A to hekarne you can say correct answer, that is false statement. But baki khini শুদ্ধ আছে. Concrete for which preliminary tests are conducted is called control concrete. So আমি preliminary test কিছুমান conduct কৰো হিহঁতক control concrete বুলি কয়. Bulking of sand is depends upon the fineness of the grains, that is also a correct statement. So only the false statement is option number A. Next question number 82. For compacting plain concrete road surface of thickness less than 20 cm we use. So প্লেন কংক্ৰিট ৰোডৰ ক্ষেত্ৰত যদি থিকনেছটো 20 সেন্টিমিটাৰতকৈ সৰু হয় আমি কি ইউজ কৰোঁ? অপশ্যনছ আছে ইণ্টাৰনেল ভাইব্ৰেটৰ, স্ক্ৰিড ভাইব্ৰেটৰ, ফ্ৰম ভাইব্ৰেটৰ, নান অফ দিছ. চ' ইয়াৰ ভিতৰতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল স্ক্ৰিন ভাইব্ৰেটৰ 250 mm লৈকে আমি ইউজ কৰোঁ স্ক্ৰিড ভাইব্ৰেটৰ. অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 83. কেলকুলেট দ্য কোৱান্টিটি অফ কিউবিক মিটাৰ অফ এগ্ৰিগেট ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ solid circular section is circular. Diameter di ase 3.5 mm diameter, height di ase 5 meter aru M25 concrete ase. So mainly amak hodi ase kiman quantity aggregate lagibo. So ami diameter to di ase 3.5 meter, so radius we can write as 3.5/2. Height to di ase 5 meter, so ami volume to directly a cylindrical sample to uliabo par pi r square is. So that will be if you try to find it 48.08 is the volume, but amak lage dry unit, so we have to divide 1.5 10, we will get 72.18. so dry unit to we can multiply it, right? So now M25 is 1:2, that is the ratio. So amak lage aggregator portion, so 2 divided by 1 plus 1 plus 2 into 72.18, that is dry unit it all agar ami uliyai aisu, right? So ultimately we'll get 36.9 meter cube. Okay, so option to hoi jabo option number C. Next question number 84 thodi se high temperature increase the strength of the concrete, decrease the strength of concrete, has no effect on the strength of the concrete, none of the these. So here we have correct answer hol option number B, decrease the strength of the concrete. Okay, so jetia temperature bahi jay concrete or strength to komi ahe, option B to correct. Next question number 85 hodi se pick up the correct statement. Kuntu correct statement hodi se the free water is the amount of water which is added while mixing the amount of water held on the surface of the aggregate prior to the mixing. Next, the total water is the free water and the amount of actually absorbed by the aggregate. And third is both the above, and fourth is none of the above. So here we have correct answer is both of the above. So duita statement correct hoy. The free water is the amount of water which is added while mixing and the amount of water which is held on the surface of the aggregate prior to mixing. So gutei khini mili pelai free water to hoy, whereas the total water is nothing but it is the free water and the amount of actually absorbed by the aggregate. So kiman khini free water ase aru kiman khini
এগ্ৰিগেটে এবজৰ্ব কৰিছে হেতুক টোটেল ৱাটাৰ বুলি কয় অপচন সি টু কাৰেক্ট নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 86 ইনিশিয়াল সেটিং টাইম অফ ৰেপিড হাৰ্ডেনিং পোৰ্টলেণ্ড সিমেন্ট OPC হুদা নাই হুদি আছে ৰেপিড হাৰ্ডেনিং পোৰ্টলেণ্ড সিমেন্ট OPC হুদা হলে 30 মিনিটস হয় বাট ইয়াতে আমাক হুদি আছে মেইনলি rapid hardening Portland cement. So in this question the correct answer is 30 minutes but jodi quick setting or karone hodile haten the answer is 5 minutes. Next question number 87 no increase occurs if the concrete is placed in a relative humidity. So options ase 1 0.8 0.7 0.5. so yare bitote jodi 1 hoy humidity to tetia hole kuno dhoroner shrinkage concrete or no hobo option A to correct. Next question number 88 which of the following is the correct percentage of maximum moisture content based on sand where the change of volume is maximum. So kiman to volume actually sand or volume to maximum পোৱা যায় কিমান to maximum moisture content. So if you see that figure so ইয়াতে আপুনি দেখা পাই যাব কোন maximum volume to পাইছে in between 5 to 10%. The answer is 9%. 9% ত আমাৰ maximum concrete টোৱে কি কৰে volume achieve কৰিবলৈ সক্ষম হয় okay so that is concrete or নহয় sand or কথা হুদি আছে sand to maximum volume লবলে সক্ষম হয় next question number 89 curing of concrete for a long period ensures যদি বহু দিনলৈকে আমি curing কৰি থাকো curing মানে water surface water দি পেলাই surface to fill up কৰি থকাটো so কিমান যদি আমি বেছি দিনলৈকে কৰো what are the benefits volume stability পাম strength পাম নে water resistance পাম নে তাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা পাম so if you see curing to mainly concrete or strength to bahai die option B2 correct so all of the options correct etu bhul hoy mainly water resistant ba volume stability logot iman basic curing or dependency nai but strength or logot curing bahut related hoy jiman ami curing korim himan basi strength bahibo structure to so ekane curing koribo lage next last question of this video that is the proportion of ingredient of concrete mix is given by 1:2:4 so our concrete mixture proportion to dise mane 1 bag cement 2 bag sand 4 bag aggregate what will be the actual quantity of the sand per unit volume of the cement if it undergoes 20% bulking so jodi amar 20% bulking hoi jay sand or teti hole amar hudi ase ki what is the actual quantity of the sand per unit of the volume of the cement so kiman thakibo tetia without bulking the ratio is 1:2:4 আমাক এতিয়া খুদি আছে যদি bulking হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব ঠিক আছে so if you try to solve it so directly options বিলাক চাই পেলে আপোনালোকে ক'ব পাৰে because 20% undergoes হৈছে আৰু আমাক কি হৈছে আমাৰ হাতত আছে 2 bag right 2 bag you can say sand so 2 bag sandত যদি 20% bulking হৈ যায় so I can multiply 20 by 100% right so 2 bag or 20 by 100 mane ki we can say this 0 cancel out 5 or 5 by 20 kiman bar gol so mainly 5 by 20 jabo 0.4 times mane 0.4 times amar bahi jabo agotke mane 0.4 bags agotke bahi jabo etia ase 2 bag so 2 logot 0.4 we have to add so 2 logot jodi ami 0.4 add koro the answer will be 2.4 so option B to correct hobo so here you can see so 2.4 keneke paisu 2 plus 0.4 that means 20% bulking hoar karone you can say 2.4 bahi gol so hekhini asile mainly azir video tot aji mainly ami concrete technology 90 ta important MCQ discuss korilo yate কিছুমান কোৱেশ্চনৰ মই ডিটেইল এক্সপ্লেনেশনো দিলো সো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে তেনেহলে ভিডিওটো ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শেয়াৰ কৰিব এনে ধৰণৰ যিবিলাক MCQ সিৰিজ হয় সেই MCQ সিৰিজ বিলাক আমি মেইনলি এটা প্লেলিষ্টত আপলোড কৰি দিছো সো তাতে গৈ পেলাই চাব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ APSC এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড কন্টেন্টৰ কাৰণে আপোনালোকে যেটো আমাৰ ওয়েবসাইট হয় সেই ওয়েবসাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু এই যেটো PDF হয় এই PDF ৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত প্ৰভাইড কৰিম তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে সো হেখিনি আছিল মেইনলি আজিৰ যেটো কংক্ৰিট টেকনলজিৰ কোৱেশ্চনছ সো এই 90 টা কোৱেশ্চনছ মেইনলি কিছুমান কোৱেশ্চনছ আমাৰ APSC এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনটো হুদি গৈছে সো এই গুটেখিনি কোৱেশ্চনছ মেইনলি কংক্ৰিট টেকনলজি চেপ্টাৰ 2 ৰ পৰা আহিছে সো হেখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওটো যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে দেন প্লিজ ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং